Monaten. Die Unterstützung der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland hat diese Europäische Union, und ich möchte gerne zurück in Brüssel nach vielen, vielen Jahren meinen persönlichen Beitrag dazu leisten, dass Europa erfolgreich in die nächsten Jahre geht. Herzlichen Dank. Herr Bundeskanzler, eine Frage. Wird das 80 Sanktionspaket durchgehen? Herr Bundeskanzler.
No niin, hyvää aamupäivää. Jälleen kerran taas tärkeä Eurooppa-neuvoston kokous edessä. Mun näkökulmastani oleellista on ensinnäkin NATO-huippukokouksen todella tärkeät päätökset. Ne oli odotettuja, toivottuja ja oikeastaan se koko kokonaisuus, eli sitoutuminen 5. artiklaan, menotason nostaminen ja vahva yhteinen tahto auttaa Ukrainaa vahvistaa eurooppalaista puolustusta, niin minusta nämä oli tärkeitä asioita. Nyt täällä pitää puhua ja aion puhua siitä, että miten Euroopan unioni tukee jäsenmaita tämän eurooppalaisen Naton puolustuksen vahvistamisessa. Nyt on meidän vuoromme, Euroopan unionin vuoro ja jäsenmaiden vuoro. Toinen tärkeä asia on Ukraina. Ukrainaa ei saa unohtaa, vaikka meillä on erittäin kriittinen tilanne edelleen Lähi-idässä. Mutta Ukraina on sota, jota käydään meidän mantereella. Siksi Ukrainan tuen jatko taloudellisesti, poliittisesti, sotilaallisesti niin on aivan välttämätöntä. Tänään uskon, että päästään ratkaisuun tuosta sanktiopaketista. Se on iso asia ja työskennellään taustalla sen eteen, että myöskin Yhdysvaltojen sanktiopaketti etenisi. Ne yhdessä muodostaisi vielä erittäin vahvan paineen Putinille ja yhdistettynä vahvaan tuen jatkumiseen, niin uskon, että se on se tie, millä me päästään niin aidosti neuvottelutilanteeseen ja Ukrainan kriisin rauhoittamiseen. Lähi-idän tilannetta tullaan käymään tänään läpi. Puhutaan lisäksi maahanmuutosta ja kaupasta. Hetki sitten oli mahdollisuus keskustella useiden kollegoiden ja komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa. Tuemme voimakkaasti komissiota ja von der Leyenia mahdollisimman nopean kauppasopimuksen aikaansaamiseksi Yhdysvaltojen kanssa. Se olisi sekä Euroopalle, mutta myöskin ja erityisesti meille Suomelle tässä talouden tilanteessa äärettömän tärkeä asia, että siinä päästäisiin maaliin. Mitä tästä kokouksesta voi odottaa liittyen tuohon eiliseen Naton puolustusmenojen korotuspäätökseen? No, mielestäni me pitää odottaa sitä, että tänään sitoudutaan voimakkaasti eurooppalaisiin EU-toimiin, eli ne, mitkä meillä on ollut pöydällä, valkoisen kirjan asioiden eteenpäin vieminen, puolustusteollisuuden nostaminen. Me tarvitaan paljon ja vahvempaa puolustusteollisuutta, jotta me pystytään täyttämään tämä suuri rahalisäys, mitä nyt on päätetty käyttää puolustusmenojen nostamiseen. Lisäksi meidän täytyy sopia koordinaatiosta keskenään, meidän täytyy asettaa tavoitteet esimerkiksi puolustushankintojen yksinkertaistamisessa, yhteishankintojen mahdollistamisessa ja niin edelleen. Eli vahvasti pitää ymmärtää se, että nyt on EU:n vuoro toimia, tukea jäsenmaita kaikki keinoin, että tätä puolustusta pystytään vahvistamaan. Jos kauppasodasta voi kysyä, niin tukeeko Suomi uusien vastatuulien valmistelua Yhdysvalloille siltä varalta, että kauppasodasta ei saada sopimusta aikaan? Kyllä tukee. Euroopalla pitää olla voimakkaat vastatoimet, jos sopimusta ei saada aikaan. Pitää olla itsetuntoa ja kykyä voimakkaasti vastata, jos tarvitsee. Meillä on kaikki edellytykset ja oikeus siihen, että me puolustetaan itseämme tässä, mutta päivän päätteeksi uskon, että on sekä Yhdysvaltojen että Euroopan etu löytää nopea, mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu ja päästä normaalitilanteeseen. Miltä teistä tuntuu se, että transatlanttisen suhteen perustuvat tiedistelmät? Mulle on merkitystä lopputulemalla. Retoriikka on jokaisen oma valinta, mutta mulle oli kaikkein tärkeintä se, että eurooppalaista puolustusta eli sitä kautta Suomen puolustusta vahvistetaan ja lopputulema on oikea. Yhdysvallat on kertonut sitoutuvansa 5. artiklaan ja NATO-maat yhdessä sitoutuneet 5% tasoon, eli siis puolustuksen merkittävän vahvistamiseen ja että se viesti on yhteinen, että se on Venäjä, joka on se uhka ja Venäjän vuoksi meidän on nostettava puolustuskykyämme. Anteeksi. Venäjän muotoilla kuitenkin lievennettiin tässä päätöslauselmassa. Oletteko vakuuttuneet siitä, että todella Yhdysvallat olisi sitä tietää, että Venäjä on kääntäminen? No se joka tapauksessa on siellä ja meillä Euroopassa se on laajasti
ymmärretty fakta ja se on kirjoitettu meidän yhteisiin päätelmiin, jota Suomi on ajanut läpi tässä viimeisen vuoden puolen aikana. Että se on nimenomaan Venäjän uhka, minkä takia me puolustustamme vahvistamme, ei mikään muu uhka. Ja tästä on äärettömän tärkeää pitää kiinni. Tänään esimerkiksi tulen huolehtimaan siitä, että meidän päätöslauselmissa nimenomaan Venäjän uhka on se syy, miksi puolustusta vahvistetaan. Uskotteko, että Unkari ja Slovakia saadaan taas EU-pakotteiden taakse? Heidät on saatava mukaan. Pakotteet, niiden jatkaminen, jotka on umpeutumassa ja uuden pakotepaketin läpisaaminen on aivan välttämätöntä ja pitää löytyä keinot myöskin näiden kahden maan mukaan saamiseen. Useat EU-maat ja NATO-kuuluvat EU-maat ovat jo sanoneet, että he vaativat tällaisia joustoja puolustusmenetelmiin. Niin onko tämä tämmöinen tyhjä tynnyri, sanotaan näin, tämä 5% paketti, jos sieltä tulee niin vahvoja joustovaatimuksia jo nyt? Se ei saa olla. Me voi mitenkään hyväksyä ajatusta siitä, että ensin yhdessä päätetään, että tiettyyn menotasoon noustaan tietyssä ajassa, että joku alkaa heti siitä pakittamaan. Onko Suomelle pettymys se, että tavoitevuosi on 35 eikä 30? No, meidän näkökulmasta uhka on todellinen ja meidän pitäisi olla muutamassa vuodessa niin vahvoja, että me pystymme tarvittaessa puolustamaan itsemme vähemmän riippuvaisesti muista ja enemmän itsenäisesti Eurooppana. Ja siksi kaikki viivästys on tietenkin meidän näkökulmasta huono asia. Mutta mä haluan katsoa nyt kokonaisuutta. Tämä oli historiallinen päätös. Ja kun vielä lisään siihen sen, että kun julkaistiin FLF-joukot, 5 maata, jotka Ruotsin koordinoimana tulevat ja alkavat vastaamaan Suomen puolustuksesta yhdessä tietenkin Suomen puolustusvoimien kanssa, niin me ollaan tehty todella historiallisia päätöksiä Suomen puolustuksen vahvistamiseksi ja mä oon siitä erittäin tyytyväinen. Aina joku olisi voinut mennä paremmin, mutta ollaan nyt tyytyväisiä tästä. Tämän takia me ollaan NATOon liitytty, tämän takia me ollaan tehty määrätietoisesti töitä ja nyt ollaan monelta osin maalissa. Kiitos.
today's meeting, I have three topics to mention. First is defense. NATO's top summit was, in my opinion, a success, but that doesn't mean that everything is done. Work continues. Europe has lots to do. For example, also with the Baltic defense line on the eastern border, we have to work more. Second thing is Ukraine. Helping Ukraine means that we should pressure Russia continuously. That means 18 sanction package as strong as possible, and also enlargement, both Ukraine and Moldova. These are very important topics. And third one is on the shadow fleet. We should do more on the shadow fleet, because in the Baltic Sea it's environmental ticking bomb, to be honest, and also Russia's like a cash route. To be honest, to make it simple, Russia, like drug dealers, usually don't like when you ask for documents. So that is with the shadow fleet, we must act also. So these are the main topics today. Thank you. Yeah. Will this 18 sanction package go through today? And is it really strong enough? And will the oil price cap be included? The simple answer to your question probably would be that, to my liking, everything would be inside what you mentioned. But already the 18 sanction package has on energy finance, which are quite strong messages. But I would also like to raise the question of oil price cap. Thank you. When it comes to the sanctions, do you think with the blockage of Hungary and Slovakia that the unity in Europe for supporting trade is failing? No, I would say that Europe has had always discussions, and it will have discussions on different topics. It's not a weakness. It means that everybody has their own opinions. But Europe has grown stronger, I would say, in the last 6 months or 1 year. The club, the friends behind Ukraine, is much larger than European Union, and it's visible also in different conferences and the European Council. So I would say we probably will achieve everything we want to, but to keep that in mind, that even though the NATO summit was a success, everybody will increase defense expenditure also to help Ukraine. We should do on the European side also more. Yeah. After the successful NATO summit, you would expect like a de-escalation with the trade war That was not the topic there, to be honest, and I'm liberal. So, to my personal opinion, usually there are no winners in trade war. I know that trade is European Commission's responsibility. It's divided this way. And I know that they are talking to the United States as much as possible to achieve results. And I'm keeping my fingers crossed, because, to be honest, free trade usually goes with the security and wealth of nations, not the other way around. Protectionism, tariffs usually work against it. So on the security base, yes, I would say that yesterday's messages from the States that a transatlantic bond is strong. We work together to secure the world, to have rule-based world. That was a very good message. But on the trade, the Commission, and we have a lot of work to do with the States. So thank you. Yeah, thank you. Thank you. Returned from The Hague, and you know that NATO summit took some bold decisions, first of all regarding our defense spending, and now I think this is the best time for Europe to step up and to take actions. The time of declarations, the time of discussions has gone. The situation is very serious, and we have to do much more than we did in the past. Of course, some instruments we already proposed by European Commission, like SAFE, like national escape clause, and my country, and I hope all countries will use
those instruments to the full extent. But of course we have to look forward, and I see in the future the big need to increase the European budget in the multi-annual financial framework to 28 to 34, taking into account those new priorities. First of all, our defense and security, competitiveness, support to Ukraine. I hope that there will be resolution of the war in Ukraine until the next multi-annual financial framework. But right now I am not very big optimist, and I don't see the light at the end of the tunnel. This is because of Russia's unwillingness to proceed, because Russia is pretending, imitating the negotiations. And I think absolutely necessary precondition for any peace deal is ceasefire. And this is not the case. So our response should be clear and strong. We have to impose 18th package of sanctions. In my view, this package is good, strong, sufficient. But of course, it would be good to avoid any exemptions and softening of this package. Also, very important to keep transatlantic bond with our biggest ally, United States. So my country is in favor of inviting our like-minded countries, third countries, not non-European Union member countries, in the procurement schemes of defense equipment. And I think this is very important to keep this transatlantic bond through this critical period of the different challenges. Ukraine, as I mentioned, 18th package of sanctions. Of course, acceleration of negotiations process. It's not good if we see selective approach towards some countries which are aspiring the European Union membership. I am talking about Moldova and Ukraine. Both countries are putting a lot of efforts and doing quite well in implementing the reforms, but unfortunately due to some bilateral obstacles, and you know what I am talking about, Ukraine cannot open the first cluster of negotiations. And I think we have to open this first cluster as soon as possible. And of course, until the end of the year, we have to open all remaining 6 clusters of negotiations. I think it is productive to set ambitious political target. For example, to see Ukraine as a member of European Union at the January 1st of 2030. It's tough, but at the same time it's motivating. And I hope that we will be able to accelerate our efforts and to avoid any kind of misunderstandings, because this is counterproductive right now. How did you try to persuade Hungary not to? Well, I hope we can do it all together, and we can start a technical process of negotiations and opening. And I hope that European Commission has the instruments. But of course, all the time we see those difficulties repeating, but at the end of the day somehow we manage to proceed. So probably this time will be successful too, but of course one country cannot misuse the instrument of consensus, because it's making the decision process in European Union very difficult, and I think that time is very important. Time is precious right now. And if we lose, if we waste the time, then of course we get a lot of problems and we cannot take bold decisions. Thank you. Russia will not happen soon. So what's your message to Putin and Zelensky? I think the situation is complicated right now. Not necessarily it leads to a very long process of ceasefire. Maybe. President Donald Trump, as I mentioned many times, he has sufficient leverages in his hand, and he I think will be able to put those instruments on the table, and Russia will be, if not be invited with the goodwill, they will be pressed to do this. I hope that it is possible. It's complicated, but having in mind the leadership of the American president yesterday in the NATO,
as we are ready to take the decision 5%. I could not imagine such percentage 2 years ago, but now this is a reality. And this is thanks to American president. So maybe in this process he will step up more with more resolve and we will get this final result. We all wait. Thank you. Colleagues, thank you. Sorry, Lithuanian press. Sorry. Have a good day. Ukrepi niso nujno vedno najstrožji, tisti, s katerimi najprej začneš pomoč mi verjetno po fazah. Tai procesas ir jūs turbūt žinote, kad mes jau kreipėmės, Baltijos ir Lenkijos šalių lyderiai kreipėmės į Europos komisijos prezidentę laišku, nurodydami labai paprastus argumentus, kad šios valstybės, tai yra rytų flango valstybės, prisiemame neproporcingai didelę naštą saugodami išorinę ES sieną. Tuo tarpu išorinės sienos saugojimas yra visų rūpestis. Ir dėl to mes tikėtumės didesnės finansinės paramos įgyvendinant tuos projektus, kurie būtent užtikrins didesnį išorinės sienos saugumą. Fortifikacijos linijos, jūsų minėtosios iniciatyvos tiek Baltijos valstybių Baltic Defense Line, tiek Eastern Shield Lenkijoje, aš manau, jos yra būtent tai, ko dabar labiausiai reikia. Jos stabdo galimo agresoriaus judėjimą, jos tarnauja kaip atgrasimo faktorius ir jos turėtų būti finansuojamos. Kokiais instrumentais? Šiuo metu mes kalbame apie tokių instrumentų paiešką, tačiau būtų daug geriau, žvelgiant į priekį, kad kitoje finansinėje perspektyvoje mes tiesiog numatytume tam tikrą eilutę, kuri būtų skirta būtent šiam tikslui. Manau, kad to reikia labai gerai koordinuoti ir aš manau, kad visai kitaip šios iniciatyvos būtų vertinamos Europos Sąjungos perspektyvoje, jeigu mes labai glaudžiai koordinuotume procesą tiek Lenkijoje, tiek Baltijos valstybėse. Ir mes dabar tai darome, mes komunikuojame su Lenkijos pusė ir darome tai visi darome tai kartu, kad tai nebūtų kažkokios individualios padrikos pastangos, kad tai būtų vieningas veiksmas. 18 sankcijų paketas ir naftos kainų lubos. Dabar kalbama, kad turbūt ne $45, o visgi 60. Kiek apskritai tikėtina, kad bus tikrai griežtas ir rimtas tas paketas šiandien? Aš labai tikiuosi, kad jisai bus rimtas, kad jisai bus griežtas, nes jis yra, leisiu savo tai pasakyti, vienas iš stipriausių paketų, kuriuos aš dabar prisimenu per pastarosius 1,5 metų. Jis tikrai apima energetiką, jis apima bankus, jis apima tą vadinamą shadow fleet. Jisai tikrai galėtų papildomą smūgį suduoti Rusijos ekonomikai. Dėl naftos kainų, žinote, praktiškai kitą dieną, kai prasidėjo šitas ataka Izraelio Irane, tai mes kaip tik kalbėjome, kad naftos kainos dabar jau bus pasmerktos kilti ir tas $45 tikslas tampa šiek tiek, kaip čia pasakyti, sunkiai pasiekiamas. Tai štai ir čia ir yra turbūt didžiausia problema, kad nepaisant to, kad Iranas yra Rusijos sąjungininkas ir Rusija tiesiogiai kaip ir apgailestauja dėl to, kas vyksta, bet kita vertus pripažinkime, patyliukais trina rankas, nes svarbiausias faktorius naftos kainos, kurios maitina karą Ukrainoje ir maitina Rusijos ekonomiką, jos kyla. Ir dėja, jos šiuo metu dėl įtampos yra pasmerktos kilti. Tai daro mūsų uždavinį sunkesnių, bet nepaisant to mes vis tiek sieksime. Ir labai trumpai iš Lietuvos klausimas, nekilnojamo turto mokestis. Kaip jūs matote, koks dabar šiandien Seime ir skinasi kelią iš kažko kalbėti? Iš viso atleisime kažkokios tos ištotos, dabar 450,000 vienam asmeniui, 900,000 šeimai ir antras būstas nuo 50. Žiūrėkite, aš jau nekartą sakiau ir turbūt didžiausia komunikacinė klaida buvo padaryta, kad žmonėms iš pat pradžių nebuvo paaiškinta, kad šie nekilnojamo turto mokesčio pakeitimai yra siekia pirmiausia aplenkti procesą ir nesulaukti to momento, kuomet 2026 metų pradžioje įsigalios didesnės nekilnojamo turto kainos ir tada pagal senąją nekilnojamo turto mokesčio sistemą daugeliui būtų prisėję dėl tarifų, dėl kitų priežasčių mokėti gerokai didesnės mokesčių
mokesčio sumas. Dabar aš manau, per visą tą keliarių mėnesių procesą mes pasiekėme tokį kompromisą, kuris reikš, kad didžioji dalis žmonių Lietuvoje ir ypač regionuose to mokesčio apskritai nemokės. Blogiausia atveju mokės simbolinės sumas. Tuo tarpu 450 000 riba reiškia, kad mokės tie, kurie turi prabangesnį būstą. Tai yra, turbūt tie žmonės tikrai gali susimokėti, jo labiau, kad tarifai priklausys nuo savivaldybių sprendimo ir veikiausiai bus tikrai nedideli. Taip kad jeigu šitas būtų buvę padaryta labai aiškiai nuo pat pradžių, galbūt būtume išvengę ir šitų mitingų, būtume išvengę bereikalingų aistrų, na bet dabar ką jau, tenka apgailestauti po laiko. Yes, we will calibrate our views on different issues, but first of all defense and security, then the war in Ukraine and possible package of sanctions. All the time the meet, because we are like-minded countries and we find a common denominator in many fields. So I think this is really worth to discuss many issues ahead of the plenary meeting, and we will do this right now. Thank you. Thank you, colleagues. Thank you.
from our end. First of all, on the Middle East, I've just returned from there. The situation there is critical. There is a broad request for de-escalation. There is absolute clarity about the fact that Iran cannot be allowed to develop nuclear capabilities. We need to make sure that the ceasefire holds, and we need to also work for a ceasefire in Gaza, for the much needed, vital humanitarian aid to get in, for all those who desperately need it, and the return of all hostages. Secondly, on defence. Very good to see the outcome of the NATO summit, conversations between Ukraine also and the President of the United States. We will have a debate online with the President Zelensky later on in this European Council. That is excellent. That is also good for us to keep up the momentum and our commitment. Now for us, we need to get our house in order and do our homework. Very happy to see that we will manage to start trialogues on defence procurement already next week under the Polish presidency, and we hope to finalise the defence omnibus by the end of the year. Finally, on simplification. Businesses, small businesses, larger businesses in Europe are asking us for help. We make life too difficult for them. We are leading the charge for simplification. We want ambition, and we will make sure to deliver on that. Thank you very much. Madam President, members of the ECR have filed a motion of censure against the Commission. What do you expect to come of that? Bună dimineața! Mersi? Domnule președinte, Germany? domnule președinte, Da. Consiliul European veți avea întâlniri cu șefa Comisiei Europene și cu liderii europeni privind salvarea fondurilor din PNRR, să mai pot prelungi proiectele? Bun. Este primul Consiliu European. Sunt multe subiecte. În primul rând este Consiliul care vine după summitul NATO și atunci o să fie niște subiecte legate de apărare, inclusiv creșterea cheltuielilor, dar și modul în care Europa poate să producă echipament militar, deci asta o să fie o discuție consistentă. Cum am spus, e o puternică componentă de politică externă și securitate. Interesele României sunt pe Republica Moldova și la inițiativa României în declarația finală o să fie un paragraf despre Republica Moldova. După cum știți, o să fie un summit, un prim summit UE Republica Moldova 4 iulie. O să fie de asemenea la inițiativa României o secțiune despre Marea Neagră. După cum știți, la sfârșit, acum 2 săptămâni a fost o comunicare a înaltului reprezentant care urmează să fie, solicitarea noastră este să fie transpusă într-un program de acțiune pentru Marea Neagră și declarația finală sperăm că va reflecta chestiunea asta și, bineînțeles, Ucraina este importantă pentru România și primul punct pe ordinea de zi este Ucraina cu participarea
prin conexiune video a președintelui Zelensky. Și alte subiecte și de politică internă europeană, competitivitate și de politică externă, Orientul Mijlociu. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. O să fie o discuție sper, cu doamna von der Leyen pe cele două subiecte. În primul rând, situația politică din România, o să-i explic guvernul, majoritatea, ce s-a întâmplat în aceste săptămâni și cele două subiecte pe care le avem deschise cu Comisia, deficitul și PNRR-ul. Au confirmat că participa la summitul celor președintoare a acestui Consiliu, ați făcut o premieră cu președinții români. Ce raționament ați avut să participați? Da, inițial am zis că particip numai că ulterior, pentru că mi-am dat seama că pentru că se discută chestiuni sensibile, nu ar fi fost politicos să trec dintr-o reuniune în alta și o să decid unde o să merg la Consiliul următor. Deci de asta n-am mers la niciunul din ei. Da, păi asta înseamnă. După cum știți, într-un proces de aderare sunt negocieri pe 33 de capitole și la summitul care o să aibă loc la Chișinău în 4 iulie cu participarea reprezentanților Comisiei ai Uniunii se deschide primul capitol. Valori fundamentale, da. În mod informal, dar evident că e o chestiune de politică internă a Republicii Moldova. Ne vedem mai târziu. Domnule președinte, e primul dumneavoastră Consiliul European și de lângă angajamentele despre care veți discuta, este situația de a vorbi și despre problemele economice ale României. Deci situația de a fi nevoie să dați explicații. Cum vă simțiți dumneavoastră în situația asta, vreau să spun? Lucrul cel mai important este că suntem oameni serioși care din momentul acesta, din momentul în care am format guvernul, ne vom ține de cuvânt. Ăsta e mesajul principal pe care o să fie o lungă discuție pe subiectul ăsta. Eu cred că da. Da, pentru că își propune niște lucruri care n-au mai fost făcute în România de multă vreme. So, just in English, to say what your objectives are, and secondly, on the question of US trade, is it better to get a fast deal or to work harder for a good deal even after the July the 9th deadline? As you know, there will be some. So most of the topic will be on the external politics of the European Union, and our main interest is the Republic of Moldova. It's the Black Sea region and the Ukraine, of course. And on the trade, will have all the details where we are on the discussion in the United States.
sensibles al desaliento. ¿Cómo estáis? Bueno, bien. Os dije ayer que si hacíamos dos step o no, pero bueno, luego pues la actualidad pues es la que es, ¿no? Bueno, en primer lugar trasladar que creo que esta es una semana muy importante para España y también para la Unión Europea. Venimos de una cumbre de la OTAN en La Haya, vamos a celebrar 2 días de Consejo Europeo, o al menos un día muy largo de Consejo Europeo donde vamos a tocar temas muy importantes y finalmente a partir del próximo domingo empieza una cumbre en Sevilla de financiación al desarrollo y por tanto un mensaje claro de compromiso al menos de España y de muchos otros países con el orden multilateral y con la financiación al desarrollo de todos aquellos países que necesitan recursos para hacer frente a sus desafíos como el cambio climático o la lucha contra la desigualdad. Pero antes de hacer un breve repaso de ello y a la espera lógicamente luego de la rueda de prensa después del Consejo, sí quisiera recordar y honrar la memoria de las 5 mujeres y del niño que han sido asesinados en estas últimas 48 horas, producto de la violencia machista, de una violencia estructural que desgraciadamente sufre nuestra sociedad y cuyo desgarro con los familiares de las víctimas y con las víctimas el conjunto de la sociedad española, estoy convencido, la mayoría de la sociedad española comparte. Vivimos una emergencia nacional, así tenemos que actuar contra la violencia de género, sobre todo ahora, como nos alertan los especialistas, cuando empieza el verano, y por tanto quisiera expresar todo el compromiso del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad española para erradicar esta lacra estructural que tenemos que extirpar, que es la violencia machista. Dicho esto, sobre la cumbre de la OTAN, como dije ayer en la rueda de prensa, manifestar la satisfacción del Gobierno de España, porque hemos logrado un acuerdo en una declaración que fue difícil, pero que logra un equilibrio entre nuestro compromiso como Estado miembro de la OTAN con las capacidades y, por tanto, con la seguridad de la Alianza Atlántica y también nuestro compromiso con la fortaleza del Estado del Bienestar y, por tanto, con la cohesión social de España. Y esto creo que es importante porque la disuasión también es cohesión social. No es solamente gastar más en defensa, es gastar en defensa, gastar mejor en defensa, gastar conjuntamente en defensa y seguir apostando por un modelo social que fortalezca nuestro estado del bienestar. Y por tanto, tengo que manifestar luego, lógicamente, nuestro agradecimiento, el resultado positivo que damos a esta cumbre de la OTAN y, desde luego, el compromiso del Gobierno de España con cumplir con lo acordado en esa declaración y, por tanto, con las capacidades que se exijan por parte de la OTAN, en este caso España. En segundo lugar, hoy hay muchos temas en el Consejo Europeo, pero sí quisiera, por ser breve, centrarme en uno, que es el informe que se elevó a los ministros y ministras de Asuntos Exteriores por parte del relator de Derechos Humanos sobre la situación catastrófica de genocidio que se está viviendo en Gaza. Quiero que sepan que nosotros desde España hemos estado siempre, y hace escasas semanas en la Asamblea General de Naciones Unidas, conjuntamente con la Autoridad Palestina, presentamos una iniciativa que fue apoyada, avalada por la mayoría de países de la Asamblea General de Naciones Unidas, instando a 3 cosas. La primera, al cese al alto el fuego, por tanto, de cualquier tipo de guerra. En segundo lugar, de acceso inmediato y urgente de ayuda humanitaria, pilotado, coordinado por una autoridad independiente, en este caso UNRWA, Naciones Unidas. Y finalmente, seguir caminando en la idea de la solución de los 2 estados, porque no hay otra alternativa. Esa es la alternativa si queremos ir a las raíces del conflicto y superar y dar una solución a este conflicto. En ese contexto, saben ustedes, sobre todo los españoles deben saber, que la alta representante, para entendernos coloquialmente, la ministra de Asuntos Exteriores a nivel europeo, lo que era antes Josep Borrell, pues se hizo eco de un informe del relator de Derechos Humanos donde hablaba de que Israel podía estar violando el artículo 2 del acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con Israel
relativo al respeto a los derechos humanos. Creo que es más que evidente que Israel está violando ese artículo 2 y, por tanto, lo que defenderé hoy en el Consejo Europeo es que Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel. Y tiene que hacerlo inmediatamente, porque lo que no tiene ningún sentido es que llevemos 18 paquetes de sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos por parte, en este caso, de Israel. Finalmente, sí quisiera trasladar que ayer tuvimos un encuentro muy importante para el orden multilateral, que fue el compromiso de muchos países, ahora que grandes países se están retirando de la ayuda a la cooperación, de la ayuda, por ejemplo, a la prevención de pandemias, de emergencias sanitarias globales. Una iniciativa que es la iniciativa Gavi, una iniciativa para vacunar y anticipar, por tanto, enfermedades, sobre todo a los niños en los países que no tienen acceso ahora mismo a esas vacunas, y el compromiso manifestado por parte de España de aumentar nuestro presupuesto durante los próximos años a esta iniciativa Gavi de vacunación global a 130 millones de euros. Y esto quiero ligarlo con lo que va a suceder a partir del domingo de la próxima semana, donde Sevilla se va a convertir en la capital de Naciones Unidas durante 4 días. Y ahí, efectivamente, muchos países europeos, pero no solo europeos, más de 60 delegaciones con 60 jefes de Estado o primeros ministros, pues vamos a reunirnos para acordar cómo seguir dando pasos a favor de esa financiación al desarrollo para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y también vamos a lanzar una plataforma de acción llamada la Plataforma de Acción de Sevilla, para que no solamente los gobiernos, sino también las ONGs, la sociedad civil, las empresas, pues se comprometan públicamente con objetivos concretos que vayan en la dirección de resolver muchos de los problemas que ahora mismo pues afectan a estas sociedades. Un último apunte. Saben ustedes que hoy también vamos a hablar sobre clima, sobre competitividad, y quiero manifestar el compromiso inquebrantable del Gobierno de España, en la que, desde luego, nosotros estamos demostrando con hechos, no solamente de palabras, y ahí están las cifras, tanto en crecimiento económico como creación de empleo, como ganancia de competitividad. Estamos representando el 40% del crecimiento de la zona euro, gracias, entre otras cosas, a la transformación energética en clave verde y, por tanto, de mitigación y adaptación al cambio climático. Y, por tanto, sí pediría al resto de Estados miembros que entiendan que la competitividad en el siglo XXI no es seguir anclado a los combustibles fósiles, sino avanzar en la transición energética, en las energías verdes, en definitiva, en todo aquello que concilia el sostenimiento de la salud del planeta con la competitividad y la reindustrialización de nuestra economía en clave verde. Bueno, muchos temas, yo creo que todos muy importantes, y desde luego, bueno, pues vamos a tener otra semana intensa, y yo creo que además muy fructífera, con la cumbre de Naciones Unidas para el desarrollo en la ciudad de Sevilla. ¿Le preocupan las amenazas de Donald Trump con los aranceles a raíz de la